Эй, всем привет, с вами Мадвар, и мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси, но перед тем, как мы продолжим, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, и на канал в Телеграме. Короче, мы поехали, короче, я сейчас пересел на клавиатуру, потому что на джойстике играть неудобно. Там камера медленно поворачивается, быстро, нормально. Так, что это? Это походу на это. В этой фигне лежит, ну, похоже, типа, ты вот чашу там капнешь, чьи-то воспоминания капнешь, и можешь голову туда опустишь и посмотреть, чьи это и что там происходило. А вот и профессор. What is this place? I don't know, but I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Вот он капнул. Follow my lead. Можно посмотреть воспоминания. По-моему, это воспоминания типа прошлого, что происходило. All is in place. The portkey is well hidden. Капец. I wonder if the path we've created Maybe что-то с горлом. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Вот это его воспоминания, видишь, что он вытащил и положил в эту. Я не знаю, что это, блядь, бутылочка, короче. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... Этот гоблин, который нас закрыл. Someone's coming. И этот гоблин, который из газеты. I was right. Ranrock. Ренрок его зовут. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Он убил, походу, или нет? Или просто I кинул? have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you any. Там о том, что ты ничего не получишь, и пошел в жопу. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Это огромная статуя с мечом. Нафиг. Бежим, вот, ну что-то есть. О, бежим. Как ты забегаем. Чё ты встал? Бежали. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Где мы? Где мы? It can't be. It seems those who set up the locket and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Мы пришли в Хогвартс? Да, нет. Походу. О, музыка пошла. О, музыка. Знакомая музыка. Так, о, поезд. Этих учеников привезли, походу. Слова. И вот он Хогвартс. Это быстрее я хочу заклинания учить. Ты мне какой-нибудь факультет. Я хочу, что я еще хотел сказать, что я не пойду в Гриффиндор. Я не хочу не войти. Это, блядь, загрузка. Долгая загрузка сейчас будет 100 пудов. Я бы пойду, думаю, в Пуффендуй. Я не буду думать, я пойду в Пуффендуй. Я хочу в Пуффендуй. Я знаю, что типа там будет еще, я знаю, что там будет выбор типа отвага, любознательность, верность, амбиции. Я знаю, что амбиции это Слизерин, верность это Пуффендуй. Отвага это, по-моему, Гриффиндор, а любознательность это Когтевран. Я выберу верность и пойду в Пуффендуй. Вот. Вот, пойду я в Пуффендуй. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more Так, вот appropriate. школьная форма. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Кто это? Кто это? Кто это? У меня... Phineas, Nigelus, Phineas, Black. Nigelus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, Professor nice of Black. you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left.
If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Тут сидят. Хавают. Чё они едят? Чё они Professor едят? Weasley, we've one more to be sorted. О, шляпа это. Welcome. You're just in time. Have a seat. Два шляпа. Распределили меня. Тут не шляпа выбирать, не шляпа выбирать, ты просто говоришь, и она... Там, думаю, тебе вот туда. И все. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы учиться, скорее бы исследовать замок. Ну, конечно же, замок I'm исследовать. looking forward to exploring Hogwarts and the world Учиться beyond потом the сначала castle замок. and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Я выбираю верность. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Да, мое место Пуффиндуй, понятно. Все. И я выбираю, да, все, Пуффиндуй. Я не буду менять. Better be Hufflepuff! Ну, желтый цвет и значок Пуффиндуя. Все радуются. Новый пятикурсник. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Я думал, что Квиддич будет в этой игре. Я хотел полетать, поиграть. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. Ну, хотя бы летать будет можно на метле. Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Типа, сказал, идите в комнаты, типа, или куда? А где мой... An entrance. It's lovely to meet you. Мои сидят эти... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new Где student наш to their common room? кабинет, I shall see комната to it, наша, sir. где все находятся в As I was Пуффиндуе. saying, I'm Professor Weasley. Профессор Nice to Уизли. meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Так, подведите меня в мою комнату. It's quite Бля, uncommon for students to begin as a fifth year. как же... Might be a bit of Не знаю work, почему, but I'm но sure that's что-то... never stopped Мне you кажется, before. пока у игры It какие-то hasn't, проблемы Professor. с этим, потому что не понимаю, почему Now, here we are. Вы что at the за хрень? entrance Чё она, to the блядь, Hufflepuff common room. прогружается долго. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Поставь в бочку и откроется где-то дверь. О, секретная Welcome. дверь.
секретную... Now go on in and get some Блядь, sleep. ладно. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Так, мы поспали, утро наступило. Это наша комната. Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. Задание началось. Добро пожаловать в Хогвартс. Найдите свою гостиную. Как кактусы танцуют. Кактус. По-моему, это кактус. Так. Тут слишком много зелени. Да, ё-моё, беги. You don't need to be frightened, little cat. Дай поговорим с ней. Привет. Что ты скажешь? Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Я не волнуюсь. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. Что ты думаешь? At least people have Почему always told твое me место so. в Когте I'm Вране? Lenora, by the way. Lenora Everly. Зовут ее Well, Ленора. mustn't keep you. You've such a lot to do. Да. Do Ты you really думаешь? think you should have been in Почему ты Ravenclaw? думаешь? Well, my brothers were. We Брат. both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I always Нормально. had plenty Брат in common в with Когте her. Вране, тетя училась в Determination, Гриффиндоре, valor, а daring. ты вообще в другом, The old тоже в sorting hat другом was факультете spoiled for учишься. choice with me. Приятно познакомиться, все. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Что, с двумя поговорить? Прям поговорим с тем. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Жаль. I'm sorry to hear that. I think magical Мне жаль, beasts are rather что incredible. нет Best thing about coming to волшебных Hogwarts. домашнего животного. Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad его did зовут bring home a Артур. puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. У тебя был питомец. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle. And Магл, as soon as the понятно. puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Ну, удачи, Артур. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. И вот надо быть вот с ней. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors.
Were you really nearly gobbled up by a dragon? Да, это That one is true. правда. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are Поводили you в sure клетке. everything is all right with your uncle? Oh, yes, he travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Было приятно познакомиться. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. И Is the все. new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside. Вот профессор Уизли. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Слишком долгие Can't believe I'm диалоги, here. слишком Well, you are. длинные, но не слишком Make долго the most длятся of it. диалоги. You only have one first day. Now, in light of Я your, пропустил? Ой, especially as you'll be случайно. expected to complete your OWLs at the end of the year. Сов? OWLs. Что такое? Сов? Owls. Сов. Yes, your ordinary это wizarding level экзамены. exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Книжка волшебная книжка. What is it? It is a wizard's field guide. Да, это It руководство will для help you to волшебников. keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Пойдемте, профессор. This way. Иду я. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about Ничего нету. wizarding lore. Ладно. О, сундучок. I certainly would have appreciated something like a 50 field guide when I was a монеток. student. Using the guide will also Revelio. train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Там что-то есть. О, яблочки. Simply cast Revelio on it. Revelio. And we'll see what the guide says. Список. Книга рецептов домашних эльфов. Блядь, не домашних, а домовых. Я опять путаю. Блядь, буквы путаю. Книга рецепта домовых эльфов. Страница руководства. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, цепелены, название капец, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Скип. Ага. Так, уровень 1. XP, испытание. Или это типа что? Это исследование. Так. Да, испытание боги, да. Вот. Уходим. Все. Что тут еще есть? Одежда. Перчатки я не хочу. Щитки мне не нужны. Шапка тоже не нужна. А шарф я одену. У меня ничего нету. Извините. Будильник. Будильник это таймер. Я просто поставил. Надо было таймер поставить. Так.
Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames Лестница to get Хогвартс. around a Правильно? bit Да, quicker. по-моему, лестница Your Хогвартс. field guide Или contains нет? a map of the castle. Open it up and find Central Hall. М. Это карта. Точки, если... Это огоньки, это телепорты. Ладно. Вот, все, мы телепортнулись. Огоньки, это телепорты. Кажется, тут долгая загрузка. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Так, пойдемте, профессор. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes. Солнце вышло, ёп. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor... Так, короче, у меня вырубили свет, и через пару минут его включили. Мы вот здесь сохранились, мы это пропустили. Я не забыл нажать, еще забыл запись начать, и мы, короче, прослушали, что говорила профессор Уффендуй, но я это не записал, что она говорила. Там, когда еще вот этот подошел, профессор Фиг. It's good to see you, Professor. Фиг, And you. Фиг, I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Потому что я забыл запись начать. Да. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Либо карту почти поисследовать мир. Доступно новое задание. Что там было написано? Ага.
Помню, что пролагивает. Что такое нахуй? Задание по защите от мертвых мертвых. Ой, от. Я читаю не мертвых, сука, пиздец. От темных искусств. Или блядь, занятия по заклинаниям. Пошли, короче. Лучшее заклинание акцию. Награда заклинания акцию. по занятия по заклинаниям. Как типа отслеживать. Вот все. Лучше. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Задание завершено. Добро пожаловать в Hogwarts. Что там, будем писать зачарованный компас, по-моему? Я что-то играю, блять. У меня проблема с игрой, она что-то... Типа гуляю под замку. Мышкой венчу, у меня проседы FPS, у меня она фризит. Давайте мы, может, настройки поменяем, потому что я не понимаю, почему она фризит. Ну, даже нас... Нет, это... Вот. Поставим с... Ну, да, тогда мы ставим, короче. Это почему она фризит. Это не так выключим. Понятно, почему я вот типа мышкой винчу, мышкой двигаю мышку и фризы, блядь. Это где-то в игре фризы, нахуй. Это почему? Причем что не фризы только еще в игре. Еще прогрузка. Да, блядь. Да, блядь, что с игрой? Почему она фризит-то? Я не понимаю. Да что-то с игрой не так, она фризит. Да, она не должна фризить. Да и, блядь, не знаю, что поставить можно. Потом, короче, я загуглю настройки, блядь, какие им поставить можно, что. Потому что я не понимаю, я просто мышкой кручу, нахуй, она начинает фризить. Тут просадки почему-то жестких, хотя не должно быть, блядь, что с игрой. Игра, короче. Кошка. С игрой какие-то проблемы, она ну, фризит, FPS, блядь. У меня FPS вообще должен быть. Вот я хожу, типа, у меня 70, там, 80. Я, типа, мышку винчу, и у меня сразу FPS проседает до 50. Можешь поставить средние высокие настройки, не знаю. Я не понимаю, блядь, что с игрой, почему она, блядь, когда вот было Махач, я прошел в замок, начались фризы. Нахуй туман, нахуй мне вообще туман. Постоянно туман, вот туман на среднее. Качество неба тоже среднее. Нахуй это, блядь, растить, тоже средняя растительность.
Эффектов поставь высокий, пусть будет. Качество постор... Что? Просто качество теней. Качество тут пусть будет высокий, ладно. Качество дистанционного взора. Средний. Качество обе. Вот так пока, если будет... Должно быть нормально, думаю. Я вот так посмотрю. Средние высокие настройки фрезы не должны быть. Какие нахуй фрезы, блядь? Это толчок. Нам сюда нужно наверх. How nice to see you, my young friend. Вот огонек, типа я могу телепортироваться туда. Сюда могу телепортироваться. По сундуку. Блять, нет, я поменял настройки, раз равно фризит. Я не понимаю, почему она фризит, почему я просто, блядь, мышкой вот... Блядь, скрыл какие-то проблемы, нахуй. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Скрыл какие-то проблемы, она, блядь, фризит, что за хрень? Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, Я this просто will мышкой, be a блядь, crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так. Да. Ой, я ничего. Так, все, получили задание акцию. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Ребята, что с игрой? Игра, блядь, что-то как этот, как что такое количество, там тоже, блядь, игра фризит. На 30 FPS, блядь, в игре, нахуй. Капец. Если хочу, мы закончим. Не сейчас, мы еще чуть-чуть. Я настрою настройки и проверю, чтобы она не фризила. А то реально вообще просто жестко. Я иду, у меня FPS проседает до 50, там, до 40. Даже до 30 с чем-то, по-моему, проседает, пипец. Да, она не должна у меня проседать. У меня что-то там по системным требованиям у меня все подходит. Может, патч первого дня будет, например, там, либо в какой-нибудь еще дня будет патч. Патч графики, чтобы игра не фризила, блядь.
нормальном компьютере. Что, блин, чтобы I've always found that fun goes hand in hand with бывает mastery, прогружается as I'm sure the медленно Quidditch это. players amongst us would agree. So, Текстура what прогружается. better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Это Very 4. simply, cast Accio on one of this excellent. Stay focused. Все понял. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of splendid. Блядь, он упал. Not to worry. That's it. Во, нормально. Когда упала, блин, я не понял. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Мои синие, я красные. Here we go. There we go. Я. Я получил 30. 20. Бля, я обосрался. У него сфоткаем. Это вылетит. Нет, фу. Very good. Let us see this. Не, 80. Даже бы тоже не 150 будет, да? Конечно. That is how it's done. Я не тоже. А у меня Nicely done. 30. Я на 20 очков, у меня на 20 очков. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Почему он, когда, видишь, опускает там, у него катится до конца мяч. Шарик этот. Я. Не поди. Excellent control. Here we go. Ха. Well done. Браво, конечно, браво. Let us see this. Не 110. That is how it's done. Блять! Я опять проиграл. Я 0. У меня шарик вылетел. Ладно.
Very good, both of you. Well done. Рукожоп, очень я обосрался. Тут опять, да, лес. Даже и тут, опять, кажется, долго пойти. Загрузки там, ну, не знаю, что объяснить. Class is dismissed. Gather your things Короче, on the way ладно. out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. И последнее. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. В стенку, она даже, кажется, не на меня, короче, все. Задание завершено. Снятие по заклинаниям, конечно, все. О, мне первый уровень, типа? По-моему, да, мне первый уровень. Мы, короче, вот здесь вот закончим. Мы выучили новое заклинание Акцио. Продолжим в следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал в Телеграме. Всем удачи и пока.